আমি রাকিব ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে আবারও ফিরে এসেছি আপনাদের মাঝে। থাকছি পুরো ভিডিও জুড়ে, আপনারাও থাকুন আমার সাথে। অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। প্রথমেই সিনেমেটিক ট্রেলারের জন্য লেখাগুলো পিক্সেল অ্যাপ থেকে তৈরি করে নিতে হবে। রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন এবং আমার কাজগুলো ফলো করুন। Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the কাইনমাস্টার অ্যাপটি ওপেন করার পর 16:9 সিলেক্ট করলাম। তারপর সিনেমেটিক ভিডিও সহ বাকি ভিডিওগুলো সিলেক্ট করব। আর হ্যাঁ, সিনেমেটিক অ্যানিমেটেড ভিডিওর লিঙ্ক পেতে ডেসক্রিপশন বক্স চেক করুন। এক এক করে ভিডিওগুলো কেটে নিব। লাস্ট ভিডিও লেয়ারে ক্লিক করে ক্রপ করার পর জুম করে স্টার্ট এবং ইন্ড পজিশন ঠিক করে নিব। এখন অ্যানিমেটেড ভিডিওগুলো আমার শুট করা ভিডিওগুলোর মাঝে দিব। বাকি ভিডিওগুলোতে দেওয়ার জন্য 3 ডটে ক্লিক করে অ্যানিমেটেড ভিডিও ডুপ্লিকেট করে নিব।
এবার কালার গ্রেডিং করার জন্য ফার্স্ট ভিডিও লেয়ারে ক্লিক করে কালার ফিল্টারে দেন বেসিক থেকে নিউ কালার নিব। সেকেন্ড ভিডিও লেয়ারে একই কাজ করব। থার্ড ভিডিও লেয়ারে ক্লিক করে একটু স্লো করে দিলাম। এবং ফোর্থ ভিডিও লেয়ারে ক্লিক করে একটু ফাস্ট করে দিলাম। পরের ভিডিওতে আবার কালার চেঞ্জ করে দিব। এবার লাস্ট ভিডিও লেয়ারে ক্লিক করে কালার চেঞ্জ এবং স্পিড ফাস্ট করে দিব। এখন পিক্সেলল্যাবে তৈরি লেখাগুলো অ্যাড করুন। দেন লেখাটির লেয়ারে ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশনে গিয়ে স্ক্রিন করে দিন। ইন অ্যানিমেশন থেকে স্কেল ডাউন করে নিন। দেন লক সাইনটিতে ক্লিক করে লেখাটির অ্যানিমেশন সেট করুন। সেম প্রসেসে বাকি কাজগুলো করুন। পুরো ভিডিও কমপ্লিট করার পর সিনেমেটিক ব্ল্যাক বার অ্যাড করুন। দেন সিনেমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করুন।
সর্বশেষে ভিডিওটি এক্সপোর্ট করে রাখুন। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও? আশা করি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ফিরে আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।